হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা খুবই সুন্দর একটা জিনিস শিখবো। সেটা হচ্ছে যে আমরা যে আউট টু আউট অফ এরকম কে আউট অফ বলে যে সেটা আমরা শিখবো। সো যেমন ধরেন রিয়েল ইংলিশটা হচ্ছে আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার। আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার, এটাকে আপনার মানে নেটিভ স্পিকাররা কিভাবে বলে? আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার, আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার, রাইট? আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার। দেখেন, আই নিড টু, এখানে ডি কে আই নিড টু টি এর মতো উচ্চারণ করলো, এই টি কে বাদ দিয়ে দিছে, রাইট? আই নিড টু গেরা, গেরা এটা ডি এর মতো হয়ে গেছে। তারপরে গেরা, গেরাওরা, গেরাওরা এটা আবার ডি এর মতো হয়েছে। আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার, গেট আউট অফ হিয়ার একটা বাদ গেছে, রাইট? আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার। সো আই নিড টু গেট আউট অফ হিয়ার। তারপর হচ্ছে she is out of she is out of town this weekend, right? তো এখানে হচ্ছে যে she's out of town, she's out of town, she's out of town this weekend, and she's out of, এই যে এটা ডি এর মতো once again হয়ে গেছে, out of town, out of town, এই যে আউরা এটা আরা আর কি, আউরা হয়েছে, ঠিক আছে? অফের এফটা নাই, সাউন্ড যেটা সেটা নাই। শি ইজ আউট অফ টাউন, আউট অফ টাউন দিস উইকেন্ড, রাইট? হি ইজ আউট অফ হিজ মাইন্ড, এটা বলতেছি। হি ইজ আউট অফ হিজ মাইন্ড, হি ইজ আউট অফ হিজ মাইন্ড, হি ইজ আউট অফ হিজ মাইন্ড। উই আর রানিং আউট অফ টাইম। উই আর রানিং আউট অফ টাইম, আউট অফ টাইম। দেখেন, হি ইজ আউট অফ, এটাতে টিটার ডি এর মতো হয়ে গেছে, আর একটা বাদ গেল। He is out of his mind. He is out of his mind. We are running out of time. এটাকে বলতেছে we are running, we are running, we are running। দেখুন, we are running এরকম না বলে কি বলতেছে? We are running, we are running। এই এই আর থাকতে ইটারে আর নিয়ে আসে না। We are running, we are running out of time, out of time, out of time। দেখেন, এটা ডি এর মতো হয়েছে, তারপরে একটা এ, out of time, out of time, right? Out of time, we are running out of time, right? তারপর হচ্ছে take that out of, that out of your pocket। তো এখানে বলতেছে যে take that, take that out of your pocket, out of your pocket, take that out of your pocket, right? I'm completely out of ideas, এটাকে বলতেছে I'm completely out of ideas, I'm completely out of ideas। মানে আউট অফ কে তারা আউট অফ বলে, আর তারপরে হচ্ছে যদি ওইটার সাথে ম্যাচ করতে পারে, যেমন এখানে আউট অফ টাইম হয়েছে, একসাথে লেগে গেছে, কিন্তু আউট অফ আইডিয়াস, ঠিক আছে? আই এম কমপ্লিটলি আউট অফ, আউট এটা আরেকটার সাথে কিন্তু সরাসরি মিলতেছে না। এখানে যেরকম আউট অফ টাইম হয়েছে, বা এখানে আউট অফ টাউন, আউট অফ টাউন, দ্যাট টাউন হয়েছে, কিন্তু এইগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে না। সো আই এম কমপ্লিটলি আউট অফ আইডিয়াস, আই এম কমপ্লিটলি আউট অফ আইডিয়াস, রাইট? He's better, he's, you better, you better। দেখেন দুইটা টিকি হয়ে গেছে, ডি এর মতো উচ্চারণ হয়ে গেছে। You better stay, you better stay out of trouble, out of trouble। ঠিক আছে, ডি এফ এর আলাপ শেষ, out of trouble, out of trouble। Alright, I ran out of gas, I ran out of gas on the highway, I ran out of gas on the highway, gas on the highway। দেখেন, I ran out of, I ran out of the gas. I ran out of gas. I ran out of gas. Gas on the highway. I ran out of gas on the highway. I ran out of gas on the gas on the highway। দেখছেন, এই দুইটারে একসাথে করে ফেলছে। I ran out of gas on the highway. He got out of the car in a hurry. He got, এটা আচ্ছা, এখানে একটা ইয়ে বলতেছে আই এম কমপ্লিটলি, এটাকে আম কমপ্লিটলি বলতে পারেন ব্রিটিশরা। সো এটা একটু খেয়াল রাখবেন, কারণ অনেক সময় টিটা গ্লোটাল টি হয়ে যায়। সো এটা একটু খেয়াল রাখেন, হ্যাঁ? আর আমেরিকানরা টি এর উচ্চারণ করে আম কমপ্লিটলি, কমপ্লিটলি, আম কমপ্লিটলি, বুঝছেন? সো he got out, he got out of his car,
He got out. He got out of his car in a hurry. Car in a hurry. Then car in a hurry. Car in a hurry. Car in a hurry. He got out of his car. He got out of the car. Got out of the car in a hurry. ঠিক আছে? This place is out of control. এটাকে বলতেছে this places. দেখেন places এরকম হয়ে গেছে না? This place is, right? This place is out of control, out of control, out of control, duck control, right? This place is out of control. This place is out of control. So this is how you can sound like a native speaker, right? So I think you found this video is helpful. If you find this video is helpful, then like it, comment it, and share it with your friends in order to learn all together. Sharing is caring. Thank you.